நண்பர்களே, இது உங்கள் வேரவ பழனிசாமி. நம்ம யுபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் 2025, 26ஓட நேர்முகத் தேர்வு, ஆளுமை தேர்வு இன்டர்வியூவோட டிரான்ஸ்கிரிப்ட் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ சின்ன பேக்ரவுண்டு, நம்ம வந்து இப்போ 2025 ப்ரிலிமினரி மெயின் முடிந்து ரிசல்ட் வந்து டிசம்பர் 8ஆம் தேதியிலேருந்து நேர்முகத் தேர்வு யூபிஎஸ்சியில் டெல்லியில் நடந்துட்டு இருக்கு. ஸோ இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணிட்டு போட்டியாளர்கள் ஒரு சோசியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்மில் ஷேர் பண்ணுற கொஸ்டின் எடுத்து நம்ம வந்து வீடியோ பண்ணுறோம். இதனுடைய காரணம் என்ன அப்படிங்கிறது பேக்ரவுண்டு ஒரு 2-3 வீடியோக்கு ஒரு முறை நம்ம இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம். என்ன காரணம் அப்படிங்கிறது நார்மலாக இது வந்து சிவில் சர்வீஸ் குடிமை பணி தேர்வு. பட் சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமில் இட்ஸ் அ பார்ட் இஸ் அன் ஐஏஎஸ். பட் நார்மலாக நம்ம மக்கள் சாதாரண பேச ஐஏஎஸ் எக்ஸாம்னு பேசுவாங்க. இப்போ நிறைய மாற்றங்கள் வந்து எல்லாருமே ஓரளவுக்கு சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஸோ அப்போ இந்த சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமில் என்ன மாதிரி கேள்விகள் நேர்முக தேர்வில் கேட்பாங்க, ஒரு மித்து உண்டு, ஒரு நம்பிக்கை, இந்த மாதிரிலாம் கேள்வி கேட்பாங்க, இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்பாங்க அப்படின்னு இருக்கும். பட் உண்மையிலே என்ன மாதிரி கேள்விகள் கேட்கப்படுகிறது அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த ஒரு வீடியோ நம்ம வந்து சீரியஸாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். அந்த 3-4 ஆண்டுகளாக பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்க, பேரண்ட்ஸு, டீச்சர்ஸு, மாணவர்கள் எல்லாருக்குமே இது வந்து ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். என்ன பேக்ரவுண்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு போகிற பையனோ ஒரு பொண்ணோ அவங்கள்ட்ட என்ன மாதிரி கேள்விகள் கேட்குறாங்க, அந்த போர்டு என்ன மாதிரி அப்ரோச் பண்ணுது, நம்ம இந்த காம்படிட்டர் எப்படி அப்ரோச் பண்ணி பதில் பேசுகிறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம இதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட், ரைட்? ஓகே, ஃபைன். இன்டர்வியூ போவோம். இந்த இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ்க்கு அண்ட் 2025 அண்ட் நம்ம எதுக்கு இந்த ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ், ஐஎஃப்எஸ் போடுறோம் அப்படின்னா, ஸோ இது நம்ம இந்த பார்த்தீங்கன்னா இது அப்படி இருக்கும். அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சர்வீஸ், போலீஸ் சர்வீஸ், ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ், அப்புறம் இந்தியன் ரெவன்யூ சர்வீஸ், ஆடிட் அண்ட் அக்கௌண்ட் சர்வீஸ்னு 21 சர்வீஸ் இருக்குது. ஸோ வி ஜஸ்ட் புட் 3 சர்வீசஸ் அண்ட் போர்ட் இட் வாஸ் டாக்டர் தினேஷ் தாஸா அண்ட் ஆப்ஷனல் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், ரைட்? பொது நிர்வாகம். It's a very small video only. So let's see. And board வந்து தினேஷ் தாஸா சார் is written like that. And date 16/12/2025. Forenoon session. Last one to go. Last one to go. Detail application form. Uttarakhand, Haridwar, Mumbai, and public administration. So rest keywords not asked. So then chairman sir, have a seat. So how are you feeling today, ரைட்? நம்ம சொல்லலாம் ஆஸ்வாசப்படுத்துறது, ரைட்? ஸோ அந்த மாதிரி இந்த சில நேரத்தில் வந்து நீங்கள் உங்களை பற்றி சொல்லுங்கன்னு கூட கேட்க மாட்டேன், டைரெக்டாக கேள்வியும் கேட்பாங்க. பட் யூ ஹேவ் டு பி ரெடி ஃபார் எனி திங். வாட் இம்பேக்ட் டஸ் ஹை டூரிஸ்ட் ஃபுட்பால் ஹேவ் ஆன் ஹரித்வார்? சி திஸ். வாட் இம்பேக்ட் டஸ் த ஹை டூரிஸ்ட் ஃபுட்பால், ரைட்? ஸோ நிறைய பேர் வருங்க, என்ன இம்பேக்ட்? சீஃப் இன்ஃபர்மேஷன் கமிஷன் அப்பாயின்மெண்ட் கமிட்டி மெம்பர்ஸ். ஏன்னா அப்போ தான் ரிசல்ட் நேற்று பேப்பரில் வந்தது, அதனால் கேள்வி நேற்றுனா ஒரு 2 days பேக். ஸோ இந்த இன்டர்வியூ நடக்கும் நாள் வந்து இந்த பேப்பரில் வந்ததுனால. ஃபைன். ரோல் ஆஃப் டிசென்ட் இன் டெமோக்ரஸி. ரோல் ஆஃப் டிசென்ட் இன் டெமோக்ரஸி. சுப்ரீம் கோர்ட் கேசஸ் வேர் ஏர்லியர் இட் வாஸ் டிசென்ட் அண்ட் லேட்டர் அப்ரூவ்ட். ஐ கேவ் ஒன் எக்ஸாம்பிள், தென் he said give another. I gave it again, Sir gave his own example, right? Fine. So member 1, what do you make a large infrastructural project going on Uttarakhand? What reforms would you make and tourism policy in Uttarakhand, right? How to balance large infrastructural projects? Is environment impact assessment EIA conducted properly? If minister wants to go for a large mountainous highway neglecting reports of EIA, what would you do? See, this is a situational question. ஏன்னா இதில் வந்து நார்மலாக இஃப் யூ ஆர் அ சீஃப் மினிஸ்டர், இஃப் யூ ஆர் அன் ஆஃபீஸர், இஃப் யூ ஆர் அ கலெக்டர், இஃப் யூ ஆர் அ டிஸ்ட்ரிக்ட் மேஜிஸ்ட்ரேட், இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? ஸோ இதே மாதிரி தான் இந்த கொஸ்டினும். மினிஸ்டர் வாண்ட்ஸ் டு கோ ஃபார் லார்ஜ் மவுண்டெயின்ஸ் ஹைவே நெக்லெக்டிங் ரிப்போர்ட்ஸ் ஆஃப் என்விரான்மெண்ட் இம்பேக்ட் அசஸ்மெண்ட், வாட் வுட் யூ டூ, ரைட்? ஸோ இது வந்து உங்களுடைய நீங்கள் எப்படி பதில் பேசுகிறீங்க, எப்படி நீங்கள் டேக்கிள் பண்ணுறீங்க அப்படிங்க கேட்கறதுக்கான கேள்வி, ரைட்? ஃபைன். Why rupee is depreciating despite the GDP increasing? So this is a very very important question. Do you see this as a concern? Okay, இது ஒரு பிரச்சனையா பார்க்குறீங்களா? நெக்ஸ்ட், exports are increasing but our capital account forex reserve
increasing, right? Then number 2, plan versus non-plan expenditure. Plan versus non-plan expenditure. Suppose you are a DM, the district magistrate collector, having limited funds. Would you improve the condition of existing public hospital or create a entirely new one? This is another situation question. So how will you deal with that? It's a situation. You have a limited funds, but will you really improve the condition of the public hospital existing, or you'll go for a new one? அண்ட் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அது சம்மந்தமாக நிறைய கேள்வி வைப்பாங்க. இப்போ நியூ ஒன்று சொன்னீங்க, ஏன் போகிறீங்க, பழையதை பண்ணீங்கன்னா அது இல்லை ஆல்ரெடி இந்த மாதிரி இருக்கு, நீங்கள் எப்படி சரி பண்ணி கேட்பாங்க. ஸோ யூ ஹேவ் டு ஹேவ் அ கன்வின்சிங் ஆன்சர். இந்த மாதிரி இப்போ 2 இது இருக்குது. ஒன்று சிச்சுவேஷனல் கொஸ்டினில் நம்ம என்ன வேணாலும் பேசலாம், என்ன வேணாலும்னா வேற மாதிரி கிடையாது. பட் தெர் இஸ் நோ கரெக்ட் ஆன்சர், லாங் ஆன்சர், ரைட் ஆன்சர் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் கிடையாது. ரைட் ராங் ஆன்லாம் கிடையாது. பட் சில இது ஃபர்தர் கேள்விகளை ஏற்படுத்தும். அந்த கேள்விகளை ஏற்படுத்த போகையில் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, நம்ம நம்மளுடைய ஆன்சர் கன்வின்சிங்காக இருக்கணும். தட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு அந்த கன்வின்சிங் ஆன்சர் கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது தெரியாத ஒரு சூழல் உள்ளது. ஓகே, ஸோ தட்ஸ் இட். ஓகே. Again, if minister says he wants to create a new hospital despite limited funds, how would you tackle the situation? இப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, இவர் என்ன சொல்லியிருப்பாரு, நான் பழைய ஹாஸ்பிட்டல் டெவலப் பண்ணுவேன்னு சொல்லியிருக்காரு, ரைட்டா? அதனால ஸோ வாட் மினிஸ்டர் இன்சார்ஜ் ஈ சேஸ், இல்லை நம்ம புதுசாக ஹாஸ்பிட்டல் கிரியேட் பண்ணுவோம். அப்போ நீங்கள் எப்படி அந்த சிச்சுவேஷன் நீங்கள் டேக்கிள் பண்ணுவீங்க? ஏன்னா மினிஸ்டர் நம்ம டீல் பண்ணணும் இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் ஸோ இது ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் மாதிரி. நீங்கள் எவ்வளோ ஆன்சர் பண்ணாலும் அந்த கொஸ்டின் கேட்டு இது பண்ணணும்னா கேட்டே இருப்பாங்க. ஸோ அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். தென் மெம்பர் 3, வாட் ஸ்டெப்ஸ் would you recommend to reduce impact of global warming? Right? It is very standard. Have you heard about CAFE norms? CAFE norms உங்களுக்கு தெரியல. Then member 4, so are we still using 5-year plans? If not, what has changed then? What has changed then? Can you give me an example of the same? Tell me what you know about Rajabai clock tower. Who made it? Why? When? Anything special about it? நமக்கு தெரியல. Maybe it may be there in their place. Then further, why there was a need to abrogate Article 370 and what has been the impact of the same? இந்த கேள்வி நிறைய பேர்கிட்ட கேட்டிருக்காங்க. Tell me key contributions of Dr. B.R. Ambedkar. இதனுடைய ஃபால், ரைட்டா? இந்த ஆன்சர் பண்ணல, இந்த நெக்ஸ்ட் இந்த பாட்டும் அடுத்து வந்துடும். So finally, and chairman sir, so thank you, your interview is over, you may go now. So finished. So overall, what he says, overall the board was really cordial, helped me few questions when I could not answer, and 1 or 2 more questions where I could not but can't recall them now, right? So that's it. So thank you very much for listening, and we'll come up with one more transcript in the next video. Thank you very much. வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, பெல் ஐக்கன் பிரஸ் பண்ண மறந்து போயிடாதீங்க. அப்பதான் நாங்க போஸ்ட் பண்ற வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும்.